안녕하세요. 반갑습니다. My name is Kevin Anderson. Thank you, Xion, for putting this on. This is great. I'll introduce myself a little bit and then get to talking about Groestlcoin. 네, 안녕하세요. 저 이름 케빈이고요. 제 소개를 약간 하고 난데요. 그 다음에 로스톨코인에 대해서 얘기를 하도록 하겠습니다. I'm a teacher at Busan 과학기술대학교. I've been in Korea since 2009. I first heard about Bitcoin rather in, I'd say, early 2014. 네, 저는 지금 부산 과기대에서 선생을 하고 있고요. 그리고 제가 이제 비트코인에 처음 들어왔을 때는 2014년도에 들었고 한국은 2009년도에 처음 왔습니다. Like Xion and many others, the first time I heard about it, it seemed way too volatile. I was going from like $800 to $400. I looked into mining, and at that point, it sort of moved past CPU mining, moved past GPU mining. But I subbed on Reddit on our Bitcoin, and I didn't invest at that time, but that was sort of my first time being aware of it. 네, 그래서 그 당시만 해도 비트코인 가격이 800에서 400불을 왔다 갔다 했는데요. 제가 생각했을 때 변동이 너무 심해서 투자는 하지 못했고, 그리고 그때는 이제 CPU, GPU를 떠나서 이제 채굴이 더 고도화가 되고 있기 때문에 이때는 그래서 이제 레딧에 있는 R 비트코인에 제가 구독만 해놓고 그 이후로는 별로 신경을 쓰진 않았습니다. So it was actually this last summer of 2017 that I first started investing in cryptocurrencies as well as mining. I was mining Ethereum and mining Monero. And honestly, watching some Andreas Antonopoulos videos and just falling down that rabbit hole of like, oh, I need to learn as much as I can about crypto, and this is fascinating stuff. I wish I had paid more attention the first time I saw it. 그래서 작년 여름에 제가 이제 본격적으로 투자를 하기 시작했고요. 그리고 이더랑 모네로도 채굴을 그때 이제 당시 해봤습니다. 그래서 안드레아스 영상을 보면서 이제 제가 이곳에 대해서 최대한 배울 수 있는 만큼은 배워야겠다고 그렇게 마음을 다짐했습니다. Well, the financial side of it is interesting to me. I think I'm a bit more interested in the disruptive nature of cryptocurrencies. I came to Korea after the banking collapse of 2008, so the idea of taking some of that power away from the banking infrastructure and giving it back to the people is an ideology that is a little bit more exciting to me, and I would say that has also impacted some of my investment decisions. 네, 제가 이것에 대해서 금융적인 관심도 있지만 저는 사실 한국에 2009년도에 왔을 때는 2008년도에 그 서프라임 모기지 사건이 터지고 난 뒤에 왔거든요. 그래서 저는 이념적으로 이 암호화폐에 좀 끌리는 게 있고 그 이념적인 것들이 이제 은행의 그 인프라에서 권력을 가져와서 사람들에게 나눠준다는 것이 제가 투자를 할 때 많은 결정에 영향을 끼치곤 합니다. So in September, I stumbled across a coin called Vertcoin and invested in that. I got excited about the community-driven aspect of it. They call themselves the People's Coin, and there are no ASICs being used to mine Vertcoin. So I thought, oh wow, this is maybe something that I could get involved in a little bit more. But I have an AMD graphic card on my computer, and they don't have an AMD optimized miner, so I just got involved from investment perspective. 네, 그래서 제가 9월 달에는 버트코인, VTC라고 아시죠? 그래 버트코인에 대해서 제가 처음 듣게 됐고, 그리고 이제 채굴을 ASIC이 없다는 점이 되게 매력적으로 끌렸고요. 그리고 이것을 너무나 채굴하고 싶었고, 커뮤니티가 주도적으로 이 코인을 이 코인에 대해서 알리고 있었고, 또 동시에 이 코인이 내걸었던 슬로건이 일반 사람들의 코인이라는 슬로건을 내걸었는데 저 같은 경우는 당시에는 AMD 그래픽 카드를 가지고 있었고 그 그래픽 카드로는 이 코인을 채굴할 수 없었습니다. So I was on a platform called Discord, some of you may use or know of, and having a chat with some people online, and somebody came across this coin called Groestlcoin. And we started researching it and realized, hey, this coin has already achieved a lot of the technological things that are on Vertcoin's roadmap. They already have an AMD optimized miner, they already have an iOS wallet, they already have Tor wallets. I'll stop there.
네, 그래서 저희가 디스코드라는 채팅 프로그램에서 사람들과 얘기를 하고 있다가 그로스톨 코인을 누가 찾았는데 저희가 이 코인을 봤을 때 버트코인의 로드맵 상에서 나가고자 했던 그런 기술적인 이정표들을 벌써 그로스톨 코인은 많이 도입을 한 거를 찾았습니다. 그 중에서는 이제 AMD 그래픽 카드 그거 최적화나 아니면 iOS나 아니면 토르 같은 그런 기능들이 모두 다 도입이 되어 있었습니다. So it was a coin that seemed highly undervalued. I think that's maybe an overused term in crypto, but we reached out to some of the dev team and created a separate Discord for Groestlcoin and started doing some marketing, aka shilling of the coin on Reddit and other places. 네, 그리고 난 뒤에 저희가 디스코드에서 그 개발팀과 연락을 취하게 됐고, 그리고 난 뒤에는 저희는 이제 그 개발팀을 대신해서 저희가 소셜 미디어 상에서 비트코인을 마케팅하기 시작했어요. So the team is great. They are mostly just focused on tech. They're coders at heart, and they don't really have a lot of emphasis on marketing, or at least they haven't. So even just a little bit of awareness to the stuff they'd already done really saw a huge amount of growth in the last couple months in the size of various communities, Slack, Discord, Reddit, different social media groups. 네, 이 개발팀 자체는 정말로 개발에 집중을 하는 사람들이고 마케팅에 강조를 전혀 안 하고 있어요. 그렇기 때문에 마케팅에 약간만이라도 마케팅을 하면 사람들이 이 코인이 얼마나 많은 그런 기술적 이정표를 이루었는지를 알고, 그래서 저희가 슬랙이나 디스코드나 레딧 커뮤니티가 근래 들어서 이제 급증하는 것을 확인할 수 있었습니다. So Groestlcoin was started in March of 2014 in response to the introduction of ASICs in Litecoin mining. It was built out of a desire to have a coin that could be mined and used by everyone. 네, 그로스톨코인 처음 시작한 거는 2014년 3월 달에 시작했고요. 이거는 라이트코인 채굴에서 ASIC이 소개가 되면서 그때 이제 그것에 대해서 이제 시작이 되었습니다. 그리고 모든 사람이 채굴할 수 있고 모든 사람이 사용할 수 있는 코인을 만들고자 하는 마음에서 시작이 되었습니다. I mentioned one of the things that I'm passionate about with crypto is the decentralized nature of it. I think ASIC mining leads to more centralized cryptocurrencies. I think it has led to some of the issues we've seen in scaling wars between Bitcoin and Bitcoin Cash. And I think it neglects part of Satoshi's vision of one PC, one vote that he also talks about in his white paper. 제가 암호화폐를 좋아하는 이유는 그 탈중앙화적인 특성이라고 말씀을 드렸는데요. 제가 봤을 때 ASIC을 사용을 하면 탈중앙화에서 저희가 점점 더 중앙화가 되지 않나 싶습니다. 그리고 그것 때문에 저희가 최근에 확장성 전쟁을 굉장히 심하게 치렀는데, 제 생각에는 이 모든 것을 하면서 느낀 거는 사토시의 오리지널 비전인 그 하나의 PC가 하나의 투표권을 가지는 그 비전에서 저희가 점점 멀어지지 않나 싶습니다. Alright, so what is Groestel? The name itself is a bit of a play on words. Groestel is an Austrian dish that Americans and other Westerners might call hash. It looks something like this, fried potatoes. So it's a play on words. We have hashing for mining and then also edible hash. 예, 그래서 그로스톨이라는 이름은 해싱 알고리즘 이름인데요. 또 동시에 이거는 오스트리아에서 존재하는 음식 이름입니다. 그래서 이제 튀긴 감자 음식인데요. 그래서 이게 한편으로는 그 우편에 있는 그 음식을 얘기하는 거기도 하고, 또 동시에는 해싱 알고리즘에 대해서 얘기를 하고 있는 거기도 합니다. This is the logo. I think the name and the logo are the first two things that people see when they see a cryptocurrency. And a lot of people have sort of an issue with both of those when it comes to Groestlcoin. Oh, it's a funny name, it's hard to pronounce. A lot of people maybe don't like the logo, but it does have meaning behind both. Groestlcoin uses 2 rounds of the Groestel algorithm in its hashing.
That's why there's the 2 in the logo. 네, 그래서 코인의 사람들이 먼저 봤을 때 이름이랑 로고가 제일 먼저 눈에 들어오는데요. 그로스톨코인 같은 경우는 좀 이름을 발음하기도 쉽지 않고 또 누가 봤을 때 좀 이상한 이름이라고 생각하고 로고가 예쁘지도 않다 이런 지적을 많이 받습니다. 근데 로고를 보시면 아시겠지만 그로스톨 해싱을 2번 사용하기 때문에 이제 G가 있고 그 다음에 또 저기 위에 E가 있습니다. Alright, so the basics. I tried to provide some Korean here as well. Hopefully that makes your job easier. Max coin supply 105 million. That's 5x of Bitcoin. Bitcoin's 21 million, Litecoin 84 million, 4x. So some people talk about Bitcoin is gold, Litecoin is silver. I'm not sure if that would make Groestlcoin copper or something like that, but it has 5x the supply. Talked about the algorithm, skip down to block time. Block size is 1 megabyte, same as Bitcoin. Block time is 1 minute instead of 10 minutes. This is important because it means it has 10 times the transaction capability that Bitcoin does. It won't run into scaling issues until the scaling issues Bitcoin is currently having, it won't have until it's 10x Bitcoin's current price, which would sort of be an insane amount. 네. 그래서 일단 그로스코인 같은 경우는 비트코인에 비해서 최대 코인 공급량이 5배고요. 그 다음에 저기 블록타임 같은 경우는 1분 주기로 생성이 된다는 걸 보실 수 있는데 이러다 보니까 비트코인이 겪고 있는 확장성 문제를 지금 비트코인 크기보다 한 10배 정도 크기 전까지는 저희가 그런 확장성 문제를 겪진 않을 겁니다. Also, the 1 minute block times means you're going to have much faster transactions. I'll show you a little bit of that. Initial block rewards is 512 coins. Currently, it's at 5 coins and it's fixed. Some other coins, like Bitcoin, Litecoin, went from 50 to 25. Bitcoin now to 12.5. Groestlcoin's rewards are fixed at 5 coins. Can I ask how fast it has? Initially, it was having at 6% every week. But that was from 512 down to 5. Once it hit 5, it's fixed at 5 from here on out. 그래서 블록 보상금이 초기에는 512코인에 시작을 해서 그 다음에 매주마다 이제 6%씩 감소를 했어요. 그래서 감소를 하다가 지금은 현재 블록 보상은 5코인으로 돼 있고요. 그 다음에 5코인에서 이하로 떨어지진 않아요. I mentioned a little bit about ASIC resistance. There are currently no ASICs that have been deployed for Groestlcoin. Groestlcoin is the only coin that uses 2 rounds of Groestle, and Groestlcoin can be mined profitably both on AMD and NVIDIA. You can say that and then I'll explain those. 네, ASIC 저항력을 가지고 있는 그로스코인 같은 경우는 지금 그로스코인을 위한 ASIC은 없고요. 그 다음에 그로스코인은 유일하게 그로스 해시를 두 라운드를 사용하는 거고 그 다음에 그로스코인 같은 경우는 AMD 그리고 엔비디아 그래픽 카드 둘 다를 가지고 이제 채굴을 하실 수 있습니다. This is important because if an ASIC manufacturing company is going to spend millions of dollars to develop an ASIC for a coin, or rather for an algorithm, let's say they were going to make one for Lira 2 Rev 2, well, if Vertcoin decided, oh, there's an ASIC for us, we're going to hard fork to a different algorithm, that ASIC could still be used for Monocoin, which also uses Lira 2 Rev 2. So in this case, Groestlcoin being the only one that uses 2 rounds of Groestle is a huge deterrent for ASIC manufacturers to even attempt to make an ASIC for it. 네, 그래서 이게 중요한 이유는 예를 들어서 버트코인 같은 경우는 그 리라 2벌2라는 그 해싱 알고리즘을 사용하는데 이게 버트코인도 이거를 사용하고 있고 모나코인도 이거를 사용하고 있습니다. 그래서 예를 들어서 수억 원을 들여서 ASIC을 제조하는 공장이 예를 들어서 버트코인을 위한 ASIC을 제조를 했다면 버트코인이 하드포크를 한다 해도 그거를 그대로 모나코인에서 사용을 할 수 있는데 그로슬코인 같은 경우는 유일하게 그로슬코인만 그로슬 해싱 알고리즘을 사용하고 있기 때문에 ASIC을 제조하는 사람 입장에서는 이것은 그 ASIC을 만들기 위해서 연구하기 위해서 투자하는 돈은 현명한 투자가 아니기 때문에 ASIC 저항력을 크게 가지게 됩니다. And finally, having optimization for AMD and NVIDIA means that we can have a more decentralized coin. You can have more miners. More miners means stronger hash, which means more security for the coin.
네, 그리고 AMD와 엔비디아 둘 다 최적화가 되어 있기 때문에 결국에는 채굴자가 많아집니다. 채굴자가 많으면 당연히 블록체인 상의 보안이 상승을 하게 되고 더 탈중앙화가 되게 됩니다. Wallets, one of the first things that Groestlcoin put a lot of emphasis on was wallets. Wallets are going to be the main user interface that people are adopting cryptocurrencies through. So that was a huge point of emphasis for the development team. 네, 그로스코인은 애당초 처음부터 지갑에 굉장히 집중을 하기로 했고 이것이 이제 사용자들이 그로스코인 사용하는 방법이고 그래서 UI에 집중을 하기로 했는데요. 그래서 그로스코인 같은 지금 저기 위에 보시는 뭐 macOS, 윈도우즈, iOS처럼 각종 시스템을 위해서 지갑이 나와 있는 상황입니다. So you see they have wallets on Android, iOS, OS X, Windows, Chrome, Linux, even BlackBerry. 네, 그래서 블랙베리 같이 구형 모델까지도 다 지갑을 제공한다는 걸 보실 수 있습니다. Through the Android wallet, the Groestlcoin Samurai wallet, it also has some privacy features, which I just talked a little bit about there. I won't go into so much detail. It's not a privacy coin like a Monero, but there are ability to use certain privacy features through some of the wallets. 네, 그리고 모네로 같이 익명 코인은 아니지만 하지만 그로슬코인을 그 안드로이드에서 제공되는 사무라이 지갑을 통해서 사용을 하신다면 그러면 익명성을 강화할 수는 있습니다. I put JS Easter eggs. There's some fun stuff in one of their wallets that I was going to point out, but with Translator, I'll try and just keep it moving along. Here is one of their wallets, Groestlpay. Groestlpay is my favorite wallet. It is multi-platform and multi-signature. So I can have the exact same wallet on my phone, my laptop, my Windows computer, can share balances, and then also have multi-signatures for sending and spending. 네, 그로스페이가 제가 개인적으로 가장 좋아하는 지갑인데요. 이거는 이제 멀티 플랫폼이어서 뭐 윈도우즈에 하다가 아니면 제 폰으로 옮겨가도 똑같은 지갑이고 그리고 멀티 시급 다중 설명도 지원이 됩니다. I use it because if I want to have a larger amount of crypto stored, it can sort of act as an extra layer of protection, like my own 2FA. If I want to send something from a laptop, I can add a second signature to make that send happen from my phone. 네, 그리고 제가 정말 많은 액수의 그로스코인을 제가 보호를 하고 싶다면 그것이 이제 멀티시그가 되기 때문에 2FA 기능이 탑재된 거랑 똑같은 효과를 가지게 되죠. Just a little bit about the way that the dev team interacts with the community. There was an AMA on Reddit a while back, and there were a bunch of concerns that people from the community had with the coin itself, and the team has been very proactive about addressing those concerns. 네, 몇 주 전에 이제 이 그로스코인 개발팀이 그 레딧에서 AMA를 하게 됐습니다. 그래서 개발팀 같은 경우는 그래서 이런 식으로 커뮤니티와 소통합니다. One of those things, Groestlcoin's never had a roadmap. They always have releases every 3 months. So 3 months, like clockwork, 4 times a year, they do a big release dump, push everything to GitHub, and just release a lot of tech all at once. 네, 그로스코인은 로드맵이 정해져 있는 건 아니고 매 3개월마다 자기들이 GitHub에 동시에 공개를 하면서 새로운 버전을 업데이트를 합니다. They've taken this approach because they've been very intentional about trying to avoid pumping and dumping. 그리고 이거를 자기들이 하게 된 이유는 이제 원래 이정표가 계획이 되어 있으면 사람들이 그것을 통해서 시장을 조작하려고 하는데 그걸 우회하려고 이런 방법을 채택했습니다. But the community really wanted that, so they tried to come up with a compromise of putting out something that would be a little bit more vague, that people wouldn't necessarily be buying the rumor and selling news, but could still inform investors about the direction of the coin. 그래서 과거에는 커뮤니티가 이것에 대해서 약간 불만이 있어서 지금 같은 경우는 이제 어떤 식으로 그로스코인에 관심을 가지고 이것을 보고 있다면 어느 정도 투자의 방향을 제시해 줄 수 있는 방법으로 뭐 뉴스라고 하면 뉴스를 사전에 공개하고 있긴 합니다. I'll try and skip ahead a little bit, but the
the development team is very active on Discord, on Reddit, Telegram. It's very easy to access the lead dev, Jackie. He's from the Netherlands. I talk with him on like a daily basis, and he's even implemented different things in wallets as requests that I've asked for, like adding a KRW converter on one of the wallets. So, anyways, the team is very responsive and very active. 네, 그래서 저 같은 경우는 여기서 이제 수석으로 개발을 하는 제키라고 네덜란드에 사는 친구랑 디스코드나 텔레그램이나 레딧에서 거의 매일 얘기를 하는데, 이 친구 같은 경우는 예를 들어서 제가 한국 원화로 이게 어떻게 환전이 되는지 그거를 보고 싶다, 그 기능에 추가해 줄 수 있냐고 했을 때 그 요청을 들어줘서 그런 기능도 추가를 했습니다. Just show roadmap briefly here. This is just a slice of it because it's very long, but this gives you an idea of every 3 months, the different kind of releases they have. I'll just point out here on January 21st, Groestlcoin was the first coin to activate SegWit, which is kind of a neat little star that they get to wear. 네, 그래서 이게 이제 3개월마다 지금까지 일어난 로드맵이고요. 1월 21일 같은 경우는 중요한 날짜인 이유가 그로스코인이 다른 모든 코인에 앞서서 세그윗을 먼저 활성화시켰습니다. On Christmas, they had a bunch of releases, testnets, an new iOS wallet. There's actually 3. They have a lot of coins don't even have one wallet on iOS, but they have 3. And there's reasons for each of those different wallets that we can talk about later. Groestlcoin just released a SegWit paper wallet, so they're actually, at the time that they released it, only Bitcoin was the other coin that had SegWit paper wallets. 네, 그리고 12월 이제 크리스마스 날 같은 경우는 이제 일단 세그윗 종이 지갑, 그거는 이제 비트코인만 가지고 있는 기능인데요. 그것도 이제 그 당시에 나왔고, 그 다음에 그로스코인 같은 경우는 이때만 해도 iOS 지갑이 3개가 있었습니다. 그래서 많은 경우 특정 코인들은 iOS에 자기 코인을 위한 지갑이 하나도 없다는 점을 감안했을 때 이건 굉장한 업적이라고 생각합니다. Some of the things for 2018 are already happening. Add GRS on the, I don't even know how to say it, Koinomi, is that correct? On Android, the multi-coin app. That's in beta right now. Add GRS on more exchanges. As of next week, I don't think this is public per se, but I don't think it's a big deal that I'm sharing it. Groestlcoin will be added to Delicious, which isn't a huge exchange, but it gives it a Great Britain pound. Did I say that right, Nina? British. Great British. There you go. Pairing, so that'll be nice for the young leaves. 네. 그리고 이제 그로스코인 같은 경우는 2018년도에 저기 보시면 아시겠지만 코이노미라고 그 다양한 암호화폐를 관리할 수 있는 그런 지갑에 추가가 되고요. 그 다음에 2018년도에는 다양한 거래소에 또 추가를 할 예정입니다. 그래서 비틸리셔스라고 하는 거래소에 이제 곧 추가가 될 예정이고, 그렇게 되면 이제 그 영국 파운드와 이제 환전이 좀 더 쉽게 되겠죠. Mining, I mentioned already about that it can be mined with both cards. A new easy miner was also just released. Mining can be a little bit difficult, a little bit intimidating sometimes, and Groestlcoin has an easy miner that's sort of supposed to make that process a little bit more friendly for people that have, gaming computers and graphic cards that want to do a little bit of mining on the side. 네, 채굴을 만약 해보신 분들도 아시겠지만 채굴을 시작하려고 하면 굉장히 어려운 게 많고 힘듭니다. 근데 그로스코인이 이지 마이너를 만들어서 그래도 그 과정을 일반인도 쉽게 접근할 수 있도록 했고, 이거를 통해서 뭐 예를 들어서 게이밍용 컴퓨터가 있거나 그래픽카드 남는 게 있다면 채굴을 하셔도 좋을 것 같습니다. I already mentioned about 10x the capacity, fast transaction times and small transaction fees. Most Groestle wallets can transact in under 5 seconds and for a fraction of a penny or a fraction of a won. 네, 일단 그로스코인이 BTC에 대해서 트랜잭션을 뭐 10배 이상 할 수 있다는 이건 설명을 해드렸고요. 그리고 결제 속도가 굉장히 빠르고, 그리고 결제 수수료가 정말 작습니다. 그래서 대부분 그 그로스 지갑들이 거래 속도는 한 5초 미만이고요. 그리고 저기 수수료는 저기 0.0009 미국 달러입니다. We'll skip ahead here. Here's a video of the speed going from an iOS wallet
to a Groestlcoin wallet on a Mac OS X, the clock will start once the number gets loaded in and send is clicked. It'll use the finger scanner as well. So once the transaction is sending the transaction confirmed, and the timer will start, and then we'll see the fees. So for anybody that's done a lot of transactions with other coins, this is fast, right? This is really quick. There's been a lot of hype for coins like XRB recently with their fast times. XRB can't do this. They don't have an iOS wallet. So. 네, 그래서 금방 보여드린 영상이 이게 얼마나 트랜잭션 속도가 빠른지를 보여드렸고요. 그리고 뭐 iOS 지갑이 없는 코인도 많기 때문에 이런 걸 하지 못하죠. 그리고 아까 보셨는지 모르겠지만 iOS 어플이기 때문에 그 지문 인식을 통해서 거래를 보냈습니다. Just a couple things that sometimes happen with other coins that maybe don't happen with Groestlcoin. Groestlcoin cannot be sent to a non-Groestlcoin address. It only most coins use a certain algorithm for hashing, and then they use a separate algorithm, usually SHA-256, to do the addresses. So you can send Litecoin to a Bitcoin address. You can send Bitcoin to a Bitcoin Cash address. With Groestlcoin, you cannot lose your coins. You can't send them to a non-Groestlcoin address. So that makes it a very noob-friendly coin. 네, 그리고 다른 코인 같은 경우는 예를 들어서 그 채굴을 하는 해싱 알고리즘하고 그 다음에 지갑 주소를 관리하는 해싱 알고리즘은 약간 다른 경우가 있는데 그러다 보니까 저희가 이게 특별히 초보자 같은 경우는 실수로 잘못된 체인에 코인을 보내버리는 경우가 있습니다. 그렇지만 Groestlcoin은 그런 위험은 없습니다. And Groestlcoin does not keep any of your private keys. Every single wallet, and there's quite a few wallets, you keep your own keys. 네, 그리고 Groestlcoin 같은 경우는 지갑이 많음에도 불구하고 그 모든 지갑들이 개인 키를 보관하지 않습니다. In Busan, there's already a couple places that are accepting Groestlcoin. There is a cafe not too far from here called Minimal House. There is a really nice makgeolli place in Namcheon. Currently, there's no ichulgum, right, for Groestlcoin with Upbit, but there are some other places that have showed interest. Once we're able to have more Koreans getting coins off exchanges, that'll be more available. 네, 지금 부산에서는요, 저기 서면에 있는 미니멀 하우스 카페랑 그 다음에 황해도 막걸리 레스토랑에서 Groestlcoin으로 결제를 받고 있습니다. So if anybody is mining for coins, you can now mine for your coffee or your makgeolli. Also, if you can take off, if you have a Bittrex account and you can throw it on your wallet and go that way too. 네, 그래서 혹시라도 채굴을 하신다면 커피나 막걸리 채굴하시면 될 것 같고요. 그리고 만약 비트렉스 지금 업비트에 입출금이 막혀 있어서 안 되지만 비트렉스 같은 경우 비트렉스 지갑이 있으면 거기서 Groestlcoin으로 가지고 가서 커피나 막걸리 사서 드시면 될 것 같습니다. These are the exchanges that currently carry Groestlcoin. There will be more added soon. The team is in talks with many different exchanges. Some of those talks are pretty far down the road. 네, 지금 일단 Groestlcoin을 상장한 거래소는 이렇게 되고요. 개발팀이 지속적으로 대화를 하고 있으나 언제 이것들이 상장이 될지는 좀 저희가 지켜봐야 할 것 같습니다. So that's it for me. We could maybe do questions later because that was a little bit long. 네, 질문 있으신가요? 질문 있습니다. 네. 라이트코인이나 에이다 같은 경우에는 빠르다고 이렇게 하지만 요즘에 폭주 상태라서 상당히 이 속도가 늦은 걸 볼 수 있는데 만약 Groestlcoin 같은 경우에도 사용자들이 많아진다면 이제 속도가 늦어지는 게 아닌지. So both Litecoin and Cardano boasted that they have fast transaction speeds, but with the recent surge and congestion of those transactions on their blockchain, it's actually been shown that it's quite slow. Wouldn't Groestlcoin slow down once there's an explosion of users onto the blockchain? Yeah,
Yes and no. I mean, like I said, because of the block times being 10 times faster than Bitcoin, it would take it to get to Bitcoin's size, market cap wise, in order for it to have some of that effect happen. I think that would be pretty optimistic for it to ever reach Bitcoin levels, but if it does, I'm also optimistic that Lightning Network will be implemented at that time. And Groestlcoin is one of the coins that I think will be the most ready to implement Lightning Network. Binaries are already downloadable, and they're not just working on one implementation of Lightning Network. Groestlcoin is working on, I think there's 5 you might know better than I do, but they're readying themselves to be ready on all of the different implementations of the Lightning Network. Are other wallets SegWit addresses? Do Does you that want cut down on the times? to do that and then I'll do that? Or you can answer that question, I'll answer. Okay, well, so right now the web wallet is SegWit wallet, paper wallet is SegWit wallet. I think right now they're working on adding SegWit to all wallets. So that will be, we'll get probably a couple more of the wallets in March and then a couple more later on as well. But it's part of the process. So Yeah. cut down on moving to SegWit wallets will definitely help with that as well. Yeah. 네, 일단 그로스토코인이 아까 블록 생성 시간이 어쨌든 1분이기 때문에 일단 비트코인 지금 현재 비트코인 크기보다는 10배는 커져야지 이제 비트코인과 같은 속도를 하는데 이제 금방 말씀하신 대로 일단 그 정도 크기가 된다고 하면 그로스토코인에게는 굉장히 호재가 아닌가 싶어요. 그리고 여기가 기술적으로 어쨌든 도입이 빠른 코인이기 때문에 라이트닝 네트워크 같은 경우도 지금 벌써 도입을 하고 이제 라이트닝 네트워크 바이너리 같은 경우는 깃허브에서 다운을 받으실 수 있어요. 그리고 라이트닝 네트워크가 아시겠지만 라이트닝 네트워크는 결국에는 컨셉이거든요. 그래서 컨셉이기 때문에 라이트닝 네트워크를 도입을 하는 방법이 총 5가지가 있는데 이 친구들은 라이트닝 네트워크를 도입하는 한 가지 방법을 택한 게 아니고 지금 5가지 방법에 전부 다 동시다발적으로 작업을 하고 있습니다. 그래서 라이트닝 네트워크도 그걸 해결할 것 같고 또 그로스토코인 같은 경우는 아까 이제 질문이 왔던 게 뭐냐면 웹 지갑이나 아니면 페이퍼 지갑 같은 경우는 전부 다 세그윗 주소를 사용을 하고 있어요. 그래서 그게 확장성 문제를 어느 정도 해결을 하고 그리고 지금 개발팀이 하고 있는 거는 그로스토코인이 사용하고 있는 모든 지갑을 세그윗 주소로 바꾸는 작업을 하고 있는데 그게 이제 3월 달 정도가 되면 그때부터 이제 확실하게 가속도가 붙기 시작해서 모든 지갑들이 세그윗이 되는 그것도 확장성 문제가 어느 정도 해결해 줄 것이라고 저는 예상합니다. So I was a little bit confused when you talk about SegWit thing, and maybe I'm a beginner too. Can you explain a little bit more about why it's meaningful, being a SegWit provider? Yeah. Yeah, sure. Yeah. So the reason 한국말로 하셔도 괜찮아요. 그래요? 네. Okay. Yeah. Either way. So first of all, SegWit's primary function is not scalability. Its primary function is to fix transaction malleability. That's the first thing. But what SegWit attempts to do what it tries to do is trying to solve a problem of, okay, let's say we have a highway and we ask, there's congestion in the highway, there's like serious traffic in Busan. Okay, and it's a 2-lane highway. All the time. Right? Yeah. So it's like, how would you solve that problem? There's 2 ways of going about it. One is just to expand the lanes. But the second way to do it is you start using public transportation. And you have different ways to do it. Or you could compress the car size so that you can make sure that the traffic flows better. SegWit, what it basically does is it's a compression of each and every single individual transaction. So because it compresses each transaction, you could have more transactions flowing on the highway at the same time. So that's what SegWit does. Because what it does is it takes the signature data and it stores it differently. It segregates the signature data from the actual transaction data. That's how it helps in scalability. 네, 제가 세그윗이 왜 확장성 문제를 해결하냐고 물어봤는데 일단 세그윗 같은 경우는 그 거래 가변성 문제를 해결하는 거고요. 그리고 세그윗이 어떤 식으로 해결을 하냐고
물어보신 학생수 문제를 해결하는 방법은 어느 정도 해결은 해요. 근데 제일 중요한 건 거래 가변성을 해결하기 위한 건데 저희가 만약 고속도로가 있으면 고속도로가 2차선이라고 해요. 그러면 고속도로의 교통체증이 심하면 저희가 이걸 해결할 수 있는 방법이 몇 가지가 있는데 2차선인 거를 저희가 4차선으로 늘려도 되고 아니면 2차선에서 저희가 이제 지하철이나 이제 그런 뭐 비행기나 뭐 기차나 이런 식으로 저희가 다른 교통수단을 사용해도 되는데 또 다른 방법은 자동차 크기 자체를 압축해 버리는 거예요. 그래서 세브잇은 이제 위트니스 그 서명 데이터하고 트랜잭션 데이터를 나눠버리는 거기 때문에 쉽게 말하면 차 하나하나의 크기가 줄어서 좀 더 많은 차들이 이 2차선을 사용할 수 있도록 하는 겁니다. 그래서 이제 확장성에 도움이 됩니다. Was the white papers translating Korean? No. If maybe someone here would like to help out with that. I don't. Bounty. Yeah. There you go. There are Bounty. actually that was part of the AMA response too. Was a desire to have donation addresses available for both marketing and for development, and so those have been started in the last couple months as well. And some bounties have been put out for different translation things, as well as some side projects for community devs that have been working on some different use cases for the coin. 네, 그래서 일단은 한국어로는 제공이 안 되고 있고요. 백서가 제공은 안 되고 있지만 최근에 AMA에서 나온 얘기가 마케팅이나 개발 쪽을 위해서 저희가 기부 주소를 만들고자 했어요. 그래서 거기서 나왔던 제안 사항 중에 하나가 다양한 언어로 이 그로스틀코인이 번역이 됐을 때 그것을 통해서 보상금을 제공해 주는 형식으로 하고 있습니다. 관심 있으시면 I should point out though, I don't want to mislead. There is a white paper for the algorithm, the Groestlcoin algorithm. There's not actually a white paper for the coin. So just to clarify. 네, 그래서 정확히 말하자면 그로스틀 알고리즘을 위해서는 덱스가 있으나 코인을 위해서 덱스는 없습니다. 질문 없으시죠? 네, 감사합니다. If anybody wants stickers, I have stickers.